Welcome to BSc in Physics. This is semester 6 paper 1 salt state physics, and today the unit we are discussing is unit for dielectric properties of materials, and today the topic is Langevin-Debye equation. Langevin-Debye equation of polarization. And this is a very lengthy topic, and we have abbreviated for writing an essay type question. The completed derivation is too lengthy. We have abbreviated. You study. Langevin-Debye equation. It's an important equation in dielectrics. So what is Langevin-Debye equation of polarization? Langevin-Debye equation of polarization. You look here. The application of an electric field to dielectric material creates dipoles resulting polarization. There are 4 different types of polarization, namely electronic or induced polarization, atomic polarization, ionic polarization. We can see the remaining 2 also. The application of an electric field to dielectric material creates dipoles resulting polarization. The polarization എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഒരു ഡൈലക്ട്രിക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റംസ് റീഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ, ആ ചാർജ് റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് മോളിക്യൂൾസ് എല്ലാം ആറ്റമുകളെല്ലാം ഡൈപോളുകൾ ആകുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോളറൈസേഷൻ. നമ്മൾ പഠിച്ച ഡെഫിനിഷൻ, പോളറൈസേഷൻ വെക്ടർ ഈസ് ദി ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം. അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു ഡൈലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവ ഡൈപോളായിട്ട് മാറിയിട്ട് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ്സ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുക, ആ ഫിനോമിനെ പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറയും. പോളറൈസേഷൻ ഈസ് ദി നമ്പർ ഓഫ് dipoles per unit volume. There are 4 different types of polarization that you know. One is electronic polarization, which is also called the induced polarization. And the second is ionic polarization or is atomic polarization. We have seen atomic polarization detailedly and discussed the Clausius-Mossoti relation that you remember. And the other 2 types of polarization are orientational polarization, and the number 4 is interfacial or space charge polarization. So there are 4 different types of polarization. The last one we have written here is interfacial polarization or space charge polarization, which is comparatively negligible. So we can see one by one. Number 1 is electronic polarization or simply electric polarization. Electronic polarization occurs due to the displacement of positively charged and negatively charged. Positively charged nucleus and negatively charged electrons. ഒരു ആറ്റത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോളിക്യൂളിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് എല്ലാം ഒരു വശത്തേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഒരു സൈഡിലേക്കും ഇലക്ട്രോൺ ചാർജ് സെൻറ്റർ മറ്റൊരു ദിശയിലേക്ക് മാറുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് 2 ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത്. വെൻ ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് ഇസ് അപ്ലൈഡ്. ഇപ്പോൾ ഡൈലക്ട്രിക്കിന് എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ചാർജ് സെൻറ്റേഴ്സ്, പോസിറ്റീവ് ചാർജ് സെൻറ്ററും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് സെൻറ്ററും ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഉണ്ടാകും. അത്തരം പോളറൈസേഷനാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് is given by mu is equal to alpha E into E, where alpha is the electronic polarizability, capital E is the external electric field, and alpha E is the electronic polarizability. We mark this as equation number 1. And now alpha E is equal to electronic polarizability, that is written here. Monoatomic gases, look here, it is a bit not clear there, so you correctly note. The first is known as electronic polarizability. Second sentence, monoatomic gases exhibit this kind of polarization. Monoatomic gas, helium neon പോലുള്ള ഗ്യാസിനാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇത് കാണുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ വോളിയം ഓഫ് ആറ്റംസ് ആൻഡ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ. ടെമ്പറേച്ചറിനെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല, ഗ്യാസിൻ്റെ വോളിയത്തെ ആശ്രയിക്കും. കൂടുതൽ ഗ്യാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ്. ഇലക്ട്രോണിക് പോളറൈസേഷൻ takes place
ഈ നോ ഡയലക്ട്രിക്സ്, ഇലക്ട്രോണിക് പോളറൈസേഷൻ എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും ഉണ്ട്, എല്ലാ ഡയലക്ട്രിക്സും ഇത് കാണുന്നതാണ്. ഇലക്ട്രോണിക് പോളറൈസബിലിറ്റി ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദി ഇക്വേഷൻ ആൽഫ ഈസ് 4πε0 r³. ആ 4πε0 r³ എന്നുള്ള ടേമിന് ഇത് തുല്യമാണ്. r³ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആറ്റത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ വോളിയത്തിന് പ്രപ്പോർഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് r³ വരുന്നത്. നമ്പർ 2, അയണിക് ഓർ അറ്റോമിക് പോളറൈസബിലിറ്റി. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അയണിക് ക്രിസ്റ്റലിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. NaCl ആണ് ലെഫ്റ്റ് എ എന്നുള്ള പടത്തിൽ കാണുന്നത്. അതിൻ്റെ നോർമൽ കേസാണ്, നോർമൽ സ്ട്രക്ചർ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളൊരു അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡ്, എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉടനെ ഈ അയൺസ് അകന്നു പോകുന്നത് കാണാം. അതിൻ്റെ മീൻ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് x2 x1 ഉണ്ടാകും. ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനെ ആശ്രയിക്കുന്നതാണ് അയണിക് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റോമിക് പോളറൈസബിലിറ്റി. Atomic polarization arises due to the displacement of positive and negative charge, negative ions in the opposite directions. അയോൺസിൻ്റെ ചാർജ് സെൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ അല്ല, അയോൺസിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഒരു മോളിക്യൂളിനകത്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് ഇലക്ട്രോണിക് പോളറൈസേഷൻ ആറ്റത്തിലാണ് സംഭവിക്കുക. അവിടെ ചാർജ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്, റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇവിടെ അയോൺസ് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അയോൺസ് ഇൻ ദി opposite direction when an external electric field is applied. External electric field is applied. This type of polarization is produced in ionic molecules such as NaCl, KBr, KCl, etc. സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്, പൊട്ടാസ്യം ബ്രോമൈഡ്, പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് പോലുള്ള വസ്തുക്കളിനകത്താണ് ഇത്തരം അയണിക് പോളറൈസേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത്. ഫിഗർ എ represents an ionic molecule NaCl when the external field E, when the external electric field E is applied, the ions are separated in opposite directions. Field കൊടുക്കുമ്പോൾ ions separate ചെയ്യും opposite direction. As in figure B, the displacements of the two ions are then represented as x1 and x2. അങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് x1 x2 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യും. ആ x1 x2 അകലത്തെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് പോളറൈസേഷൻ ഇരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് അയണിക് പോളറൈസബിലിറ്റി ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി അയണിക് മോളിക്യൂൾ. അയണിക് മോളിക്യൂൾ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ, വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ω0 ഉണ്ട്. ആ ω0 ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ഈ അയണിക് പോളറൈസബിലിറ്റി ഇരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റിഡ്യൂസ്ഡ് മാസ് ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചറിനെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല, റിഡ്യൂസ്ഡ് മാസിനെ ആശ്രയിക്കും. എന്താ റിഡ്യൂസ്ഡ് മാസ്? ഇപ്പോൾ ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് സ്മോളം ആണെങ്കിൽ മറ്റതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലം ആണെങ്കിൽ റിഡ്യൂസ്ഡ് മാസ് 1/. റിഡ്യൂസ്ഡ് മാസ് ഇസ് 1/m + 1/M എന്നുള്ള ഫോർമുലയിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. നിങ്ങളത് മെക്കാനിക്സിലും മൊമെൻ്റ് ഫിസിക്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ്. അതിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്താണ് റെഡ്യൂസ്ഡ് മാസ് എന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുകയാണ്. റെഡ്യൂസ്ഡ് മാസ്, ഇഫ് സ്മോളം ആൻഡ് ക്യാപിറ്റലം ആർ ദി മാസസ് ഓഫ് 2 അയോൺസ്. എക്സാമ്പിൾ NaCl. ഇപ്പോൾ എന്നയുടേത് സ്മോളമാണ്, സിയലിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലം മാസ് ആണെങ്കിൽ, ഇഫ് സ്മോളം ആൻഡ് ക്യാപിറ്റലം ആർ ദി മാസസ് ഓഫ് 2 അയോൺസ്, their reduced mass is given by reciprocal relation ആണ് reduced mass. സാറിന് എഴുതുന്നത് മ്യൂ എന്നാണ്. അപ്പോൾ 1/μ റിലേഷൻ ആയിരിക്കും. 1/μ reduced mass is given by 1/μ is equal to 1/m + 1/M എന്നാണ്. അപ്പോൾ അത് കൂട്ടിയിട്ട് റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്താലേ നമുക്ക് reduced mass കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം മ്യൂ എന്നുള്ള സിമ്പിൾ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല, കാരണം മ്യൂ നമ്മുടെ ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ സിമ്പിളാണ്. അതുകൊണ്ട് റെഡ്യൂസ്ഡ് മാസിൻ്റെ പ്രത്യേക സിമ്പിൾ കൊടുക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ 1/reduced mass is equal to 1/small m + 1/M ആണ്. അപ്പോൾ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്താൽ reduced mass കിട്ടുകയുള്ളൂ. Then it can be proved that ionic polarizability, ഇപ്പോൾ ionic polarizabilityക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് പഠിക്കണം. The ionic polarizability is given by alpha is equal to E²/ω02 into 1/μ or 1/reduced mass, 1/m + 1/M, where E is the electronic charge, ω0 natural frequency of vibration
of the ionic molecule, omega 0 is 2 pi f0. But that's the equation. And now comes orientation polarization, the third polarization. Orientation polarization. Orientation polarization is inversely proportional to the absolute temperature. Absolute temperature. Orientation polarization is inversely proportional to the absolute temperature of the material. അപ്പോൾ ഈ മെറ്റീരിയൽ ടെമ്പറേച്ചറിനെ ആശ്രയിക്കും. It is given by the equation alpha O equal to b square by 3 kT. Equation number 4, where mu is the dipole moment, K is the temperature, and T is K is the Boltzmann's constant, and T is the absolute temperature. Where mu is dipole moment, the orientation polarizability is inversely proportional to absolute temperature of the material. Now comes the fourth polarizability, that is space charge polarizability. Space charge polarization, that is alpha R. Alpha R we write. This occurs due to the diffusion of ions along the field direction. അപ്പോൾ ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് അയൺസ് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പോളറൈസേഷനാണ് സ്പേസ് ചാർജ് പോളറൈസേഷൻ. അതിൻ്റെ പോളറൈസബിലിറ്റിയാണ് ആൽഫ ആർ. ഇറ്റ് gives rise to redistribution of charges in the dielectric. അപ്പോൾ ചാർജസിൻ്റെ റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് ഇത് കാരണമാകും. So total atomic polarization we can write. The total electric polarization, എല്ലാം കൂടി അറ്റോമിക് മാത്രമല്ല, total electric polarization is the sum of the electronic polarization, ionic polarization, orientation polarization, and space charge polarization. നാലെണ്ണം കൂട്ടണം. The total polarization, total electric polarization is the sum of electronic polarization, ionic polarization, orientation polarization, and space charge polarization. Among this, the space charge polarization is very small and hence negligible. Among these, the space charge polarization is very small compared to others, so it can be neglected. അപ്പോൾ ഈ 4 പോളറൈസേഷനിൽ നമ്മൾ അവസാനം പറഞ്ഞത് വളരെ ചെറിയ ഒരു വാല്യൂ ആണ്, അതുകൊണ്ട് സാധാരണ പരിഗണിക്കാറില്ല. Therefore, the total polarizability is given by alpha is alpha E plus alpha I plus alpha O. Alpha R, the space charge polarization, we have not included. So alpha is alpha E plus alpha I plus alpha O. Question number 5. And now comes the value of alpha is sum of this. The value of alpha, we have seen, value of alpha is alpha E plus alpha I plus alpha O. Alpha O, putting the values we get a total polarizability. Total polarizability alpha is equal to 4 pi epsilon 0 r cubed, the first term, plus e square by omega 0 square into 1 by small m plus 1 by capital M plus mu square by 3 kT. Equation number 6. Therefore, polarization, total polarization. Alpha is polarizability. Total polarization, that is equal to any alpha. Actually, it is alpha E. If there are n molecules in unit volume or n molecules in molar volume, we write any Avogadro number for molar volume. Then polarization vector P is equal to capital N, the Avogadro number, E, the field into alpha. You know, polarization is alpha E. Alpha is called polarizability. And here for n molecules or n atoms, we write P is N E alpha.
where N is the total number of molecules in unit volume or molar volume. In that case, P is Ne alpha becomes Ne into, put the value of alpha. Put the value of alpha, we have that we have written above. Ne into 4 by epsilon 0 r cubed plus e square by omega 0 square into 1 by m plus 1 by capital M plus mu square by 3 kt. Equation number 7. And this equation is called Langevin-Debye equation for polarization. This equation is called Langevin-Debye equation. So what is Langevin-Debye equation for polarization? You look, P is equal to Ne into 4 pi epsilon 0 r cubed plus e square by omega 0 square into 1 by m plus 1 by m plus mu square by 3 kt. This equation is 7 for polarization. That represents the Langevin-Debye equation for polarization. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ കാണുന്ന ഇക്വേഷനാണ് പോളറൈസേഷൻ്റെ Langevin-Debye ഇക്വേഷൻ. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എസ്സേ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ഡെറിവേഷനും ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തില്ല. ഡെറിവേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ ലെങ്തിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു എസ്സേ ടൈപ്പായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചുരുക്കി 2-3 പേജിൽ നിൽക്കും അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്: ഒബ്റ്റൈൻ Langevin-Debye equation for polarization. That is solved with your 49th lecture. 49th lecture on solid state physics. We continue our class. Thank you very much.